برای خواهی گەورە میهرەبان سڵاوی خواتان لەبێ قوتابیانی پۆلی 11. In today's lesson we're going to read episode 7. لەوانەیە ئەو ڕۆماندا دێن ئێپسۆدی یان زنجیرەی هەفتەم دەخوێنینەوە. لە زنجیرەی شەشەم قوتابیان ئاخیرشت کە باسمان کرد Pip went to live in London. He went there for education. Okay? Pip چوو بۆ لەندەن لە پێناوچە لە پێناو خوێندن. To be educated. بۆ چوو کە ئەو پیاوە ئەو کوڕە ڕۆشنبیر بێت واتە خوێندەوار بێت. There he thought that London was dirty and huge. He stayed somewhere with Matthew Pocket. He knew Matthew Pocket. He met Bentley Drummel. أبو Matthew Pocket وكركي ناسي وهروها أبو Bentley Drummel ناسي واتدواي كمالشت من باسكيل لسبيب سرتاي جاني لا لندن. كنت ما لنا كاو زاوەکەیان هات ئەو بوو داوای لێ کرد نامەیەکی لە بۆ نار گوتی مساویشەم دەوێت بتبینێت بەو شێوازە ئەو بوو کە پیپ بڕیاریدا کە بچێت سەردانیام کاتەوە کەواتە episode 7 Hope and Sadness هیوا و هەروەها خەمناچی یان غەمباری. My coach left London واتە my coach واتە عارەبانە ئەسپ و عارەبانە left London early the next afternoon. ئێوارەی دواتر ئێوارەی دوای ئەوەی کە نامەکەی بۆ هات ئێوارەی دواتر لەندەنی جێهێشت عارەبانەکەی. All I could think about on the journey ئەوەی کە بە تەواوی کە زۆر بیرم لێی دەکردەوە ئەوە بوو لە ماوەی گەشتەکەمدا journey واتە گەشت was seeing Stella again. تاکە شتێت کە هەر بیرم لێی دەکردەوە چ بوو ئەوە بوو کە دووبارە ستێلا ببینمەوە. I rang the bell. واتە گەشتە ماڵەکە چ بوو I rang the bell. جەرەسەکەم لێدا زەنگەکەم لێدا at Miss Havisham's house لە ماڵەکەی Miss Havisham. I had done many times before هەر وەکو چەندین جار کە جەرەسم لێدەدا هەر بەیادی جارە وەکو جارە جەرەسم لێدا. A servant came واتە خزمەتکارێک هات to the door بۆ دەرگاکە and I walked alone to Miss Havisham's dusty room. بەتەنیا چوون بۆ ماڵە تۆزاویەکەی یان بۆ ژوورە تۆزاویەکەی خاتو هاویشام. When I opened the door کە دەرگاکەم کردەوە the old lady was sitting in her chair as usual. ئەو خاتونە پیرە وەکو هەر وەکو جاران as usual واتە وەکو جاران ئەو دەنجی ژئی تێدا usual هەر وەکو جاران لەسەر کورسەکەی خۆی دانیشت بوو. And was looking at the fire. وهروها سەیری ئاگرەکەی دەکرد. Sitting next to her was a very beautiful woman. لە تەنیشتیژەوە was sitting a very beautiful woman. ئافرەتێکی زۆر جوان لە تەنیشتیەوە دانیشت بوو. Who I did not know. کە من نەمدەناسی. Well, Pip, said Miss Havisham. Miss Havisham گوتی کەوایە Pip یان باشە Pip. I heard that you wanted to see me, I said. I heard that you want to see me, I said. پێم گوتم کەواتە خاتو هاویشام و تو دەتەوێت من ببینیت. Then the young lady turned her face to look at me. ئافرەتە جوانەکە یان خاتونە گەنجەکە turned her face ڕووی سوڕاند to look at me بۆی سەیرم کات. It was Stella's face. سەیرم کرد ئەو دومچاوی ئستێلایە. She's changed, hasn't she? Miss Havisham asked. Miss Havisham پرسیاری کرد گوتی ها گۆڕاوە ونیە یعنی ستێلا شکلی گۆڕایە ونیە. She's beautiful, isn't she? جوانە وایە جوان بۆ وایە. For a moment I could not speak. بۆ ساتێک نەمتوانیت قسەی بکەم. Stella was now a very beautiful woman. Stella لەو کاتەدا زۆر ئەنی ئافرەتێکی جوان بوو and I love her more than ever. لە جاران زیاتر خۆشم ویست ئەمن. More than ever یعنی لە جاران زیاتر خۆشم ویست. Later when Stella had left the room دواتر کاتێک کە ئێستێلا ژوورەکەی بەجێهێشت Miss Havisham asked me again
مسافشەم دووبارە پرسیاری لێ من کردەوە. Do you think Stella is lovely, Pip? گوتی پێپ ئایا پێ دوایە ئستێلا lovely واتە جوان یان خۆشەویست پێ دوایە کە ئستێلا جوانە؟ Yes, she's very beautiful, I replied quietly. بەهێمنیەوە بە لەسەرخۆییەوە جوابمدا گوتم بەڵێ she's very beautiful بەڵێ ئەو زۆر جوانە. Then love her Pip. بەساویشەم suddenly cried. بەساویشەم لە ناکاو هاواری کرد گوتی چ love her کەواتە خۆشت بوێ. If she likes you or hates you, love her. ئەو کچە توی خۆش دەوێ یا ڕقی لە دەبتووە تو هەر خۆشت بوێ. Give everything to her. هەموو شتێکی خۆتی پێ بدە. بەس هاویشەم whisper ئەنی پستە پست بە دەنگێکی نزمەوە لە بنجێ بە سەبریەوە پێی گوتی give everything to her. هەموو شتێکی پێ ببەخشە. Everything for love. هەموو شتێک لە پێنا خۆشەویستی. Just as I did. وەکو چۆن ئەمن کردم بەو شێوازە هەموو شتێکم لە پێنا خۆشەویستەکەم دانا ئەتوش وەکوم کە بەو شێوەی. She was very upset. زۆر دڵتەنگ بوو زۆر نیگەران بوو and started to cry. دەستی کردە گریان هەر باسی مساویشامە. As she turned away from me. کاتێک کە لێم دوور کەوتەوە ئەین دەستی کردە گریان و ڕۆیشت. As I was leaving the house کاتێک کە ماڵەکەم جێدەهێشت I saw Stella again. دووبارە ئستێلام بینیەوە and we talked for a while. ساتێک بێک و قسەمان کرد. I told her that I had become very good friends with the boy I had fought in the garden years ago, Herbert. پێم گوتم لەگە ئەو کوڕێک کە چەند ساڵێک لەمەوە بە شەڕمان کرد لە حەدیقەکەتان کە ناوی هەربەت بوو ئێستا بوومە برادەرێکی باش لەگەوی. Well, since you are now a gentleman, of course you cannot keep the friends you had before, Stella replied coldly. Stella بە ساردوسڕیەوە پێی گوتسە Well, since you are now a gentleman, گوتی مادەم ئێستا پیاوێکی ڕۆشنبیری of course you cannot keep the friends you had before. کەواتە ئەو برادرانی کە پێشووتر هەت بوون کەواتە واز لەو برادرانی پێشووتر بینە. مەبەستی مستر جۆ ئەوانەیە کە پێشتر برادری خۆی بوون. And then she said دواتر وتی There's something I must tell you, Pip. گوتی پێپ شتێکێ پێویستە کە پێتی بڵێم. I have not changed, she said. گوتی من هەرگیز نەگۆڕاوم. I have no love in my heart and I never will. گوتی هیچ خۆشەویستێک لە ناو دڵمدا نییە هەرگیزیش نامبێت. هەرگیز خۆشەویستیم لە ناو دڵ نابێت. I was sad to hear these words. دڵتەنگ بووم کە ئەو شانم بیست. But I refused to accept them. بەڵام ڕەتم دەکردەوە کە ئەو شانە قبول کەم. پێم قبول نەدەکرا ئەو شانە. My dream of marrying Stella could still be reality. My dream of marrying Stella could still become a reality. کاتە خەونم بە هاوسەرگیریکردن لەگەڵ ئێستێلا هەر دەبێتە ڕاستی یان خەریکە دەبێتە ڕاستی لەوانەیە هێشتا ببێتە ڕاستی. I felt sure that she would grow to love me. پێم وابوو کە ئەو کچە پێدەگات یاخود دەگۆڕێت بۆ ئەوی منی خۆش بێت. دڵنیام ڕۆژێک دەگۆڕێت منی خۆش بێت. I had planned to visit Biddy and Joe later that day. پلانەکەم وابوو کە سەردانی بیدی و جۆش بکەم دواتر. But I could not forget Stella's words about changing my friends. بەڵام هەرگیز وشەکانی ئستێلام لەبیر نەدەچۆوە کە بە منی گوت هاوڕێکانم بگۆڕم. I felt ashamed of Biddy and Joe. هەستم بە شەرمەزاری دەکرد چۆن بڵێ پێم عیب بوو کە ئەوان برادەری من بن جێو لەگەڵ بیدی. Because of this I returned to London. لەبەر هەندێ من گەڕامەوە بۆ لەندەن. That afternoon ئەو ئێوارەیە without visiting them بەبێ ئەوەی کە سەردانیان بکەم سەردانی وانم نەکرد. کاتە پیپ سەردانی وانی نەکرد لەبەر قسەکانی ستێڵای. I got off the coach in London. لە عەربانەکە هاتمە خوارەوە لە لەندەن and went to see Herbert. چون بۆ ئەوەی هەربەت ببینم
I wanted to tell him how I felt about Stella. دەمویست پێی بڵێم کە ئایا من هەستم چۆنچۆنیە لە بۆ ئستێلا. My dear Herbert, I began. دەستم کردە قسەکردن گوتم ئەی هەربەتی بەڕێزیان ئازیز. I'm about to tell you something. من دەمەوێت شتێکت پێ بڵێم بەتەمام شتێکت پێ بڵێم that no one knows about کە کەس ئەو قسەیە نازانێت ئەو شتە. I'm in love with Stella. I'm in love with Stella. واتە من کەوتومەتە خۆشەویستی ئستێلا. Ah, yes, I thought so, said Herbert and smiled. Herbert جوابی داوە بە زەردەخەنەیەکە گوتی aha, yes, I thought so. گوتی aha, دەمزانی هەروایە. ئەنی بۆی چوو بم کە ئەو شتە وابێ. You ought to be careful. تۆ پێویستە وریا بیت پێپ. He went on, بەردەوام بوو. In my opinion, she will only make you unhappy. گوتی بەڕای خۆم ئەو تەنها دڵتەنگت دەکا دڵ ناخۆشت دەکا. Then he said gently, دواتر بە نەرمونیانیەوە پێی گوتم you could try to forget her for a while. تۆ دەتوانی کەمێک هەوڵ بدەی بۆی لەبیری بکەی ئەو لەبیر بکەی. Couldn't you ئەیوانەیە؟ No, I replied. گوتم نەخێر نەمتوانی لەبیری کەم. Then there's something more to say. گوتی شتێکی دیکە دەمە پێتی بڵێم. Herbert said quietly and smiled. Herbert بە هێواشی و بە زەردەخەنەوە گوتی apart from something that I wanted to tell you. جگە لەو قسەی کە دەمە پێتی بڵێم I looked at him and waited. من سەیرم دەکرد چاوەڕێم دەکرد کە قسەکەی خۆی بکە. دەڵێت I am in love as well. As well واتە وە هەروەها. I'm in love as well. Herbert گوتی چ؟ I'm in love as well. گوتی ئەمە شار لە خۆشەویستی دامە. And I want to get married, he cried. گوتی دەمەوێت هاوسەرگیری لەگەڵ ئەو کەسە بکەم. Really? I said in surprise. پێم سەرم سوڕما بۆ قسەیەی گوتم بەڕاست. Her name is Clara. ناوی کلارایە ئەو کەسە کە من بەتەمام هاوسەرگیری لەگەڵ بکەم. And she lives with her father. She lives with her father. ئەو لەگەڵ باوکی دەژێت. Who is disabled? Who is disabled? Disabled واتە خاوەن پێداویستی تایبەت یعنی کەم ئەندام. Who is disabled واتە کەم ئەندامە. We were both in love. ئەمە هەردووکمان یەکترمان خۆش دەویست. But we both had a problem. بەڵام هەردووکمان یەک کێشەیەکمان هەبوو. Although Clara loved Herbert, هەرچەند کلارا هەربەتی خۆش دەویست, Herbert was poor. بەڵام هەربەت بوو was poor. واتە هەژار بوو یعنی فەقیر بوو. He needed to make some money before he could afford to marry her. پێویست بوو چ بکە؟ Needed to make some money. Make money واتە پارە پەیداکردن. واتە ئەو پێویست بوو کە هەندێک پارە پەیدا بکات before he could afford to marry her. پێشەوەی ئەو مارە بکات پێویست بوو پارەی پێبێت پارە پێیاکات. I loved Stella and was going to be rich. من پارەم هەبوو. I loved Stella. Stella خۆش دەویست بەڵام خەریک بوو دەوڵەمەندیش دەبووم ئەمن. But Stella did not love me. بەڵام Stella ئەمنی خۆش نەدەویست. And I did not know if that could ever change. دڵنیاش نەبووم لەوەی کە ئایا ئەو شتە هەرگیز دەگۆڕێت یان ناگۆڕێت. My life in London was good. My life in London was good. واتە ژیانم لە لەندەن باش بوو. But I was spending too much money on new clothes. Too much money وشەی money لە زمانی ئینگلیزی بە معنای پارە دێ وشەی نەژمێردراویشە واتە ناکرێتە کۆ. I was spending too much money. من پارێکی زۆر زۆرم سەرف دەکرد on new clothes لە جلوبەرجی نوێ. The theatre واتە تەختی شانۆ یعنی پارەکانم لە شانە و سینەمە و شتیوا سەرف دەکرد لەگەڵ جلوبەرجی نوێ. And fine restaurants و هەروەها لە ڕێستۆرانت یا لە مەطعەم و چێشتخانە و شتی باش سەرفم دەکرد. I was soon in debt. وشەی debt بیەکە سایلنتە ناخوێندرێتەوە. debt یعنی قەرز. I was soon in debt یعنی بە زووی کەوتمە ژێر قەرزەوە.
However, I knew that on my 21st birthday هەرچەند دڵنیا بووم کە ڕۆژی لەدایکبوونی 21مین ساڵم کە تەمەنم بۆ 21 ساڵان I could become a rich man. دەبوومە کەسێکی دەوڵەمەند. چکە ئەو کەسێک کە سەرەتا نامەکەی لە بۆ ناردبوو بەڵێنی پێدا بوو کە لە تەمەنی 21 ساڵیدا کۆمەڵک سەرۆت و سامانی لە بۆ دەنێری ئەو کەسە دەوڵەمەند دەبی. لێو چاوەڕوانی ئەو ڕۆژە بوو. If I could deal with my money problems for just a few more years, بیرم دەکرد و دەمگوت هەر بەس چەند ساڵێکی کەم بتوانم خۆم بگوزێنم بۆ بارودۆخەداراییە then everything would be fine. هەموو شتێک ئەو کاتە باش دەبێت. During this time I received a short letter from Stella. لەو ماوەیە لەو کاتە و سەردەمەدا نامەیەکی کورتم لە ئێستێلاوە لە بۆ هات. نامەکە دەڵێت چە؟ I'm coming to London. I'm coming to London. دەڵێ من بەتەمام بێم بۆ لەندەن. نامەکە چێ لە بۆی ناردە ئێستێلا لە بۆ پێپ. In 2 days. گوتی لە ماوەی 2 ڕۆژان من دێم بۆ لەندەن. 2 days time. On the midday coach لە بە عارەبانەی نیوەڕۆکەی دەگەم یعنی عارەبانەی کە کاتی نیوەڕۆ دەگاتە لەندەن. Miss Havisham would like you to meet me when I arrive. Miss Havisham پێی خۆشە کاتێک کە من دەگەمەوێ ئەتوو چاوت بەم بکەوێت و پێشوازیم لێ بکەیت. Yours Stella. سۆزە لە کۆتایی نامۆشت yours دەنووسرێ. یان sincerely یان kindly واتە لەگەڵ ڕێزی فلان کەس بۆ مانایە. I was very excited and the 2 days passed very slowly. من زۆر دڵخۆش بووم ئەو 2 ڕۆژە زۆر بە هێواشی لێم ڕۆیشت. When I finally saw Stella's face کە لە کۆتاییدا دەموچاوی ئێستەلام بینیەوە as she got off the coach کە لە عارەبانەکە دابەزی I thought that she was more beautiful than ever before. من پێم وابوو کە ئەو زۆر لە جارانیش جوانترە. Please take me to Richmond, she said. گوتی چە؟ Please take me to Richmond, she said. گوتی تکایە بم بە Richmond ناوی شوێنەکە. It's a journey of 10 miles. گەشتێکی 10 میلیە تکایە بم بە ئەو شوێنە. What will you do in Richmond? I asked. گوتی مەخە لە Richmond تو بەتەمای چ بکەی؟ I'm going to live with a lady there. گوتی بەتەمام لەگەڵ خانمێک لەوێن دەبمێنمەوە لەوێ بژیم. She will introduce me to all the important people of London. ئەو کچە چ دەکا؟ Introduce واتە پێناساندن تعارفکردن. ئەویش بەتەمایە بە چەند خەڵکێکی زۆر گرنگ و مهمم بناسێنی لە لەندەن. Stella was as cold as proud as ever. Stella هەر وەکو جارانی سارد و سڕ و لە خۆبایی بوو. But I still loved her. بەڵام من هەر ئەوم خۆش دەویست and tried to see her as often as possible. داشتم بە زۆر لانی هەر چەندەی پێم بکرابە دەمویست ئەو ببینم. While she was in London. لەو کاتێک کە ئەو لە لەندەن بوو. Time passed. Time passed واتە کات تێپەڕی. While I was busy spending money. لەو کاتێک کە من خەریکی سەرفکردنی پارە بووم کەلوپەلکڕین بووم for Stella outside her house. چاوەڕوانی ستێلام دەکرد لە دەروی خانووەکەی خۆی. I did not see or write to Biddy and Joe. نەدەمنووسی و هەروە نەچووم بیدی و لەگەڵ جۆ ببینمەوە. Then one day I heard that my sister, Mrs. Joe, had died. بەڵام ڕۆژێک بیستم کە Mrs. Joe مردووە. خوشکەکەم کە ناوی جۆ مردبوو. I went to the village to see Joe. چوون بۆ گوندەکە بۆ بینینی جۆ و بیدی لەیتە دواتر. We all went to the graveyard. هەومان چوین بۆ گۆڕستانەکە and stood where my parents' graves were. یعنی لە شوێنی گۆڕی دایک و باوکم لێوە وەستا بووین. I watched as my sister was buried. سەیرم دەکرد لەو کاتێک کە خوشکەکەمیان ناشت with them in that lonely place. لەو شوێنە تەنهایە کە ناشتیان. That evening when I was alone with Biddy and I said لەو ئێوارەی کە لەگەڵ بیدی بە تەنها بووم پێم گوت I will come to see Joe often now. گوتی لەوە دوات زیاتر دێم جۆ دەبینم. That Mrs. Joe has died. لەبەرەوەی Mrs. Joe مرد ئەمە لەوە دوات زوو دەبینم. Biddy did not speak. بیدی
قسەی نەکرد جوابی نەداوە. بیری you heard what I said didn't you I asked پرسیارم لێ کرد گوتم خۆ بیستت کە من چم بۆ دنیا. Yes Mr. Pip بیری answered بیری گوتی بەڵێ بەرز پیپ. Well I said angrily بە تووڕێیە گوتم. Biddy looked into my eyes and spoke carefully and slowly. Biddy سەیری چاوی کردبوو بە هێواشی بە وریایە و قسەی کرد گوتی Are you sure that you'll come and see Joe often؟ گوتی تۆ دڵنیایی بە تەمای زۆربەی جۆ ببینی ئایا دڵنیای لەو قسەت؟ Biddy I cried I cannot believe that you have just said that. گوتی بیدی من باوەڕ ناکەمەوە تۆ قسەیت بە من گوت یعنی من چۆن کونیام سەردانی ئەو کەسە بکەم. The next morning I said goodbye to Joe. بەیانی دواتر ماڵئاواییم کرد لە Joe. I told him to expect to see me soon. پێم گوت کە پێشبینی بکە کە لەو زوانە بتبینم. And often وە زۆرش بمبینی. And then I returned to London. دواتر من گەڕامەوە لەندەن. But I did not see Joe soon. بەڵام بە زووی جۆم نەبینیەوە کەوکو بەڵێنمدا بوو. I did not visit often. سەردانیشیم نەکردەوە وەکو بەڵێنمدا بوو. In fact I did not visit him at all. لە ڕاستیدا هەر سەردانیم ئەسڵەن هەر نەکردەوە. In London all I could think of was Stella. لە لەندەن ئەوەی کە بیرم لێ دەکردەوە تەنها ئستێلا بوو. And spending more money than I had. لەو پارەی کە هەم بوو لەوەش زیاتر مصرف دەکرد. Biddy had been right to question me. Biddy لەوەیدا ڕاستی دەکرد کە تحقیقی لەگەڵ من کرد پرسیاری لێ من کرد کە ئایا وە دەکەم یان نا. After years of waiting, Mr. Jaggers called me to his office on the day of my 21st birthday. After years of waiting, دوای چەندین ساڵ لە چاوەڕێکردن Mr. Jaggers called me. بەرە جاگرز بانجی کردم to his office بۆ ئۆفیسەکەی خۆی on the day of my 21st birthday لە ڕۆژی لەدایکبوونم کە بووم بە 21 ساڵان. Congratulations واتە پیرۆزە. زان لەو شەیە congratulations پیتەتیەکە دەنجی دروست دەکە. Mr. Pip, he said, have a seat. گوتی پیرۆزە بەڕێز پیپ فەرموو دانیشە. I sat down. دانیشتم. Now take this. گوتی ئەو شتە بگرە. He said and held out a small piece of paper to me. کاغزێکی بچووکی دەرهێنا و دای بە من گوتی ئەو بگرە. This is a banknote. This is a banknote. Banknote یعنی چەکی باقی. ئەو وەرەقەی کە سەر و حسابات و شتی لەسەر دەنووسرێ. I said in surprise for 500 pounds. بە سەرسوڕمایە گوتم چ؟ گوتم 500 پاوەند. Yes, that's right. It's a lot of money. بەڵێ ئەو پارێکی زۆرە. Isn't it, وانە؟ And every year you will have another 500 pounds. گوتی هەموو ساڵێ ئەتوو 500 پاوەندت بەدەست دەگات. Every year until you finally meet the person who has given you your expectations. Explained the lawyer. محامیەکە پارێزەرەکە بۆ ڕوون کردمە گوتی هەموو ساڵێک 500 پاوەند وەردەگری هەتا چاوت بۆ پیاوە دەکەوێت کە نامەکەی لێ بۆ ناردبی لە سەرەتا. So at last I could pay my debts. کاتە لە کۆتایی دەتوانیم قەرزەکانم بدەمەوە. I was now rich and followed Stella around London to many places. ئەو کاتە من دەوڵەمەند بووم پارەم هەبوو پارەم سەرف دەکرد لە ئێستەلا لە چ؟ لە لەندەن. To many places. دەمبرد بۆ چەندین شانۆگەری. Play بەمانەی شانۆگەری دێ. Concerts دەمبرد بۆ concert. Parties بۆ ئاهەنگ. And dances و هەروە بۆ سەماکردن. At one dance I was surprised. لە یەکێک لە سەماکردنەکان I was surprised. یعنی سەیرم پێ هات. To see that the ever more rude and unpleasant Bentley drum was there. زۆر سەیرم پێ هات کەم بینیم ئەو بنتلی درۆم لە چۆن بڵێ خراپە پیساک ئەو دیتم کە ئەو لێون دەرە ئەو کوڕی کە لە خوێندنەکە لە گەری بوو بەڵام بە زووی ڕۆشت کە پیپ خۆشی نەدەویست.
It was very clear to me that Drummle liked Stella. بارونی دیار بوو کە Drummle ئێستێلای خۆش دەویست. بارونی دیار بوو. And that Stella was enjoying the attention. و هەروە ئێستێلاش attention واتە تەرکیز خستنە سەر. ئێستێلاش حەزی بۆ تەرکیز خستنە بوو. یعنی ئەویش حەزی لێ بوو کە ئەو سەیری دەکات بەو شێوازە. When Stella was alone, کاتێک کە ئێستێلا بەتەنها بوو, I took the opportunity to speak to her. Opportunity واتە مەجال. مەجالێکم وەرگرت to speak to her. قسەم لەگەڵی کرد. Drummle is stupid and rude. پێم گوتن Drummle کەسێکی دوور لە ڕوتان گەمژە و بێڕێزە. But you laugh and smile at him. بەڵام ئەتوو لەگەڵی پێدەکەنی و زەردەخەنی بۆ ئەو کەسە دەکەی کە ئەوها بۆ شێوازەیە. You never smile at me. ئەی بۆ هەرگیز زەردەخەنە بۆ من ناکەی. Why Stella? I asked. تم لەبەر چی؟ Stella seemed angry. Stella seemed angry. واتە Stella تووڕە دیار بوو. I said گوتی Do you want me to lie to you as I lied to him? گوتی دەتەوێت درۆ لە بۆ توش بکەم وەکو چۆن درۆ لە بۆ ئەو کوڕێ دەکەم؟ واتە بە درۆ لەگەڵ پێ دەکەنم بەو شێوازە. Do you lie to him Stella? I asked. گوتم بەڕاست تۆ درۆ بۆ ئەو کوڕە دەکەی؟ Yes of course. بێگومان. I lied to all the men around me, apart from you, Pip, she said. گوتی درۆ بۆ هەموو کوڕەکانی دەوروبەرم دەکەم پیاوەکانی دەوروبەرم بەس درۆ لەگەڵ تو ناکەم. لەگەڵوان پێ دەکەنم چکە درۆیە بەڵام لەگەڵ تو پێ ناکەم چکەوە ڕاستیە. Then she looked at me and said, دواتر سێری کردم گوتی But will you never listen to my warning? ئایا تو هەرگیز جێ لە ئاگادارکردنەوەکانی من ناگریت؟ What do you mean? I replied. گوتم خەمە بەستت چییە تو؟ Miss Havisham has taught me to be proud and hard. Miss Havisham منی فێر کردووە کە لە خۆبایی بم و هەروە سەخت بم. یعنی خۆ نەدەم بەدەستەوە سەخت بم زۆر. She has taken away all love from my heart. هەموو خۆشەویستێکی لە دڵەکەی من دەرهێناوە. یعنی خۆشەویستم بەرامبەر کەس نییە. Don't fall in love with me. منت خۆش نەوێت. Since it will only make you very unhappy. چونکە ئەو شتە تەنها تۆ دڵتەنگ دەکات. Okay. This was all about episode 7. Now we're going to answer the questions about the episode. ئێستا دێن پرسیارەکانی ئەپیسۆدی هەفتەم شیکار دەکەنەوە پرسیارێنی کە لە ئەکتیڤیتی بوو کە لە کتێبی چالاکێکە. Okay? Great. The questions are on page 74. پرسیارەکان لە لاپەڕە 74 کتێبی ئەکتیڤیتی بوو کە قوتابێن. Great. Question A. Match sentences. Parts 1 to 7 and A to G. در ئەو ڕستانە لە ڕقم 1ەوە هەتا 7 بگەێنە بە A هەتا G. ئەو دوانە بەیەکتر بگەێنە. Look, number 1. When Pip arrived at Miss Havisham's house. کاتێک کە Pip گەیشت بە ماڵەکەی Miss Havisham, she was with Stella. ئەو لەگەڵ ئێستێلا بوو. وەڵامەکەی چییە C. چ ڕوویدا دواتر؟ But for a moment he did not realize who this beautiful young lady was. بەڵام بۆ ساتێک نەیزانی کە ئەو ئافرەتە جوانە چێیە. سەرەتا نەیزانی چێیە. Question 2. Later, دواتر, Miss Havisham told Pip to give Stella all his love. دواتر Miss Havisham داوای کرد هەموو خۆشەویستەکەی بە Stella بدا. Even if she did not love him. تەنانەت گوتی ئەگە خۆششی نەویستی ئەتوو هەر خۆشت بوێ. کاتە F دەکرێت ڕازبی بڵێم چ؟ In the same way that she Miss Havisham had done. گوتی وەکو چۆن ئەمن چم کرد لە ژیانی خۆم ئەتوش وەکو من بکە. چۆن ئەو پیاوە خیانەتی لە من کرد بەڵام ئەمن هەیستا هەر خۆشم دەوێت. بۆ شێوازە. 3. When Pip was leaving the house, کاتێک کە Pip ماڵەکەی جێدەهێشت, he told Stella about his new friend Herbert. سەبارەت بە Herbert کە برادەرێکی نوێی بوو پێی گوت. بەڵام چ بوو وەڵامەکەش؟ And she told him that as a gentleman now he had to change his friends. بەڵام ئەو پێی گوت ئێستا کە جنتلمەنێت و پێویستە برادەرەکانیشت بگۆڕی. ئەوی پێی گوت. Number 4. She then warned him that she still had no love in her heart. ئاگاداریشی کردە گوتی من ئێستاش خۆشەویستی لە دڵمدا نییە.
but بەڵام چ بوو but Pip still refused to stop dreaming of a future with Stella بەڵام Pip هەر بەردەوام بوو لەوەی کە داهاتووی بنیاد بنێت لەگەڵ Stella 5 because Stella's words about changing friends چونکە وشەکانی ئستێلا کە سەبارەت بە هاوڕێگۆڕینەکە بوو چ بوو Pip did not visit Joe and Biddy کەواتە وەڵامەکەمان جیهەوە لەبەر چ Pip سەردانی جۆ و بیدی نەکرد لەبەرەوەی قسەکانی ئستێلا بەبیر هاتەوە When Pip told Herbert about his love for Stella کاتێک کە Pip بە هەربەتی گوت سەبارەت بە خۆشەویستەکەی بۆ ئستێلا چ ڕوویدا His friend warned him that she would make him unhappy. بەڵام ئەو برادەرەی دڵنیای کردەوە ئاگاداری کردو گوتی ئەوە ئستێلا بەس دڵتەنگت دەکات دڵخۆشت ناکە هەرگیز 7 Herbert then told Pip about his own love for Clara. دواتر هەربەت باسی خۆشەویستی خۆی کرد لە بۆ کلارا کە بەتەمایە چ بکە and his need to make money before they could get married. گوتی پێویست شەپارە پەیدا بکەم بەر لەوەی کە هاوسەرگیریەکەمان ئەنجام بدەین. Okay? These were questions 1 to 7, matching them to A to G. Let's go to another question, part B. بابچینە بەشی بیەکەی بەو شێوازەی ئەویش ئەو جارە لە 8 لە بۆ 4 دەیگەین بەو چەند پرسیارە. Okay? Great. With his expensive life in London, Pip was soon in debt. بەو مەسرەفە زۆرەی کە دەیکرد Pip لە لەندەن Pip was soon in debt. Pip هەر بەزوویی تووشی قەرز هات but he knew that he would receive much more money at the age of 21st. بەڵام دەیزانی کە لە تەمەنی 21 ساڵەی ئەوە دەوڵەمەند دەبێت پارە بەدەستی دەکەوێت 9 During this time Stella moved to London and the life of a lady لەو ماوەیەدا ئستێلا هات بۆ لەندەن and the life of a lady و هەروە ژیانیشی ئەو خانمە کە چ بوو number 9 and Pip tried to see her as much as possible Pip هەوڵی دەدا تاوەکو پێی بکرێت بچی و بیبینێت هەوڵی دەدا هەموو جار بیبینێت number 10 When Pip heard about Mrs. Joe's death کە Pip بیستی سەبارەت بە Mrs. Joe he returned to the village گەڕاوە بۆ گوندەکەیان and he went with Joe and Biddy چوو بۆ لای Joe Biddy to see her buried بۆی بیبینێت کە دەینێژن with his parents کە لەگەڵ دایک و باوکی دەیان ناشت 11 Pip promised to return and see Joe often in the future Pip بڕیاری دابوو بەڵێنی پێدان کە چ بکە کە زوو بێتەوە لەو دوا سەردانیم کە لە داهاتوو Okay? یازدا وەڵامەکە چییە Jay but Biddy did not believe him and she was right he never did بەڵام بیدی باوەڕی پێی نەکرد باوەڕەکەشی تەواو بوو ئیتکە Pip سەردانی نەکردنەوە 12 Question 12 On Pip's 21st birthday لە ڕۆژی بیستێکانی ساڵی بیستێکەمین ساڵی Pip لە دایکبوونی Pip Jaggers gave him 500 pounds Jaggers 500 پاوەندی پێدا and he promised the same amount every year بەڵێنیشی پێدا کە هەموو ساڵێک ئەو پارەی بە Pip ببەخشێت وەڵامەکەمان ئێڵە until Pip finally met the person who was giving this money تا ئەو ڕۆژەی چاوت بۆ پیاوە دەکەوێت کە پارەکەت لەو سەرف دەکات هەموو ساڵ ئەو پارەت پێدەبەخشم 13 Pip now followed Stella to many London events Pip لێرە سەردانی چەندی شوێن دەکات لەگەڵ ئستێلا لەبەر چ and at one dance he was upset to find Stella together with Bentley Drum لە شوێنێکدا دڵتەنگ بوو کاتێک بینی کە لەگەڵ Bentley Drum بێکەون یان سەر یەک دەکەن Last question When he asked about this کە پرسیاری لێکرد سەبارەت بەو شتە یعنی بۆ سەری دەکەین بۆ لەگەڵی She said that she lied to Drummond
گوتی من درۆ دەکەم لەگە درۆمەڵ یعنی ئەو درۆمم خۆش ناوێت and to all men apart from Pip گوتی لەگەڵ هەمیان درۆ دەکەم جگە لەگە تو نەبی بەس لەگە تو ڕاز دەکەم وەڵامەکەیشمان چییە M and she warned him again not fall in love with her دووبارە ئاگاداری کردو گوتی کە مەکەوە خۆشەویستی من okay that was all for today's lesson ئەوە بریتی بوو لەوانەی ئەوڕۆمان تا وانەی داهاتوو بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ